lakini nafanya kazi kwenye community kama psychiatrist, na hasa kwa wale ambao wanapata acute symptoms za matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo kama hawatahitaji kwenda hospitali, wanakuja kwenye timu yetu. Patricia. Hello, karibuni sana. Mimi naitwa Patricia Mpangala, ni one of the forensic community psychiatric nurse, or they call us practitioners. Nafanya kazi, nimespecialize kwenye mambo ya forensic, means ex-offenders na criminals. So nafanya kazi kwenye community as well. Nina cover 2 boroughs, Enfield na Haringey. And pia nafanya kazi prison, to follow up to the community. Haya, tuanze kuzungumzia mada yetu ya leo. Yes, Kuna kingine ulikuwa unasema? Nakukaribisha uanze mazungumzo tafadhali. Yes. Haya. Kwa kifupi, naomba ni introduce topic hii ya schizophrenia kwa kusema kwamba ukilinganisha na magonjwa ya afya ya mwili na jinsi ambavyo yamefanyiwa utafiti kwa muda mrefu na wataalamu wengi, schizophrenia inakuwa katika daraja kama vile unavyozungumzia magonjwa kama ya kisukari, ya presha, ya moyo. Ni level hiyo ambayo schizophrenia unaweza ukaizungumzia kwa upande wa mambo ya mental health au afya ya akili, kama inavyoonyesha jinsi gani ambavyo schizophrenia inaathiri afya ya akili. Kwa kifupi, ni ugonjwa ambao unaitwa ugonjwa wa akili, sio tu afya ya akili. Huu sasa hivi umeshakuwa ugonjwa, unaona, na maeneo yanayoathirika ndio kama yanavyoonekana hapo kwenye hiyo slide yetu. Na kwa hiyo mawazo au fikra, hisia, vyote hivyo vinaathirika. Na kwa upande mwingine, ukiangalia huu ugonjwa jinsi ambavyo ni mgumu kuelezea, na sio hivyo tu, ni mgumu vile vile kwa kutokana na kwamba dalili zake saa nyingine zinajichanganya na dalili ambazo unaweza ukaziona kwenye magonjwa mengine. Kwa hiyo kwa sababu fikra zinaathirika, hisia zinaathirika, wewe unapata shida ya kuwa na fikra zilizonyooka kwa sababu ya athari ya ugonjwa. Unashindwa kuchanganua kati ya hiki ni cha ukweli na hiki sio cha ukweli. Naona unashindwa, kama nilivyozungumzia kuhusu hisia, unashindwa kudhibiti au kumudu hizo hisia zako. Okay? Pamoja na hayo, unashindwa vile vile mahusiano yako na watu wengine. Vyote hivyo vinaathirika katika ugonjwa. Pamoja na yote hayo, kwa sababu ya yote haya yanayoendelea, unashindwa kufanya shughuli zako za kawaida kama watu wengine. Hiyo inahusika, kama ni wewe ni mwendesha gari, dereva, utashindwa kufanya hizo shughuli. Kama ni nesi, kama ni mfagizi, yani kazi yoyote ambayo unaifanya utashindwa kuifanya. Na vile vile kuna eneo lingine linaloathirika, inaitwa cognitive, mambo ya kumbukumbu. Eneo la ubongo kuhusu mambo ya kumbukumbu vile vile inaathirika. Kwa hiyo kwa kifupi ndio hivyo vinavyoonekana katika mgonjwa mwenye huu ugonjwa. Tutakapozungumzia dalili, utaona jinsi gani haya maeneo niliyoyataja ambayo yameathirika yanaendana na hizo dalili ambazo zitazungumziwa hapo baadaye. Sasa unapokuja kuangalia sasa kwenye upande wa wataalam, kabla hatujasema huyu mgonjwa na huu ugonjwa unaitwa schizophrenia, tuna utaratibu tunaoufuata, unaona, ambao unatusaidia sisi tuseme sasa hivi huyu mtu ana ugonjwa wa schizophrenia, ambao huu sasa utakuja wakati anazungumzia dalili. Kwa hiyo tuangalie upande wa sababu. Unapokuja kwenye upande wa sababu, inakuwa
yani kwa kifupi, kwa kuanzia tu, yani watu waelewe kwamba mpaka sasa hivi bado utafiti unaendelea kutafuta sababu. Kwa hiyo hatuwezi kusema tuna uhakika sababu ni hii na hii na hii. Tutakachozungumzia ni jinsi tafiti zilizofanyika za namna tofauti tofauti, za kwenye mwili, tafiti za vinasaba ambayo ni genetics, tafiti za kisaikolojia, tafiti za kwenye environment, mazingira. Unaona, vyote hivyo vinahusika katika kuleta ugonjwa huu kwa namna moja au nyingine. Sasa tunapozungumzia hayo maeneo ambayo yote yanahusika katika kuchangia kuleta ugonjwa huu, kuna watu ambao wana uwezekano zaidi au wako prone zaidi kupata ugonjwa kuliko watu wengine, na kuna vitu tofauti tofauti ambavyo vinachangia. Sasa tukianza na mambo ya vinasaba, mambo ya genetics, umeona hapa ndo pale watu wengi wanaulizia, sijui mimi nikiwa nao na watoto wangu watakuwa nao ugonjwa, au wajukuu au vitukuu na vitu. Ukweli ni kwamba inaweza ikawa katika familia wapo zaidi ya mtu mmoja katika familia. Sio familia moja, yani kama unit moja, lakini kama ukichukulia kama sisi, ukichukulia katika ukoo, unaweza ukakuta inaenda katika huo ukoo. Na shida ni kwamba sio kinasaba kimoja tu kinachohusika katika hayo maswala. Ingekuwa ni kimoja tu, ingekuwa ni rahisi kuelezea uhusiano ambao uko katika jinsi ambavyo huu ugonjwa unaenda kutoka familia moja kwenda familia nyingine. Lakini sasa huwezi kufanya hivyo kwa sababu sio kinasaba kimoja peke yake ambacho kinahusika. Kuna mchanganyiko wa vinasaba tofauti tofauti ambavyo vinakufanya mtu uwe katika hali katika hali ambapo una urahisi wewe kupata kuliko mtu mwingine. Kingine ni kuhusu ubongo wenyewe. Kuna maswala tofauti tofauti katika maswala ya ubongo. Katika maswala ya ubongo, katika tafiti ambazo zimeshafanyika, kuna sehemu za ubongo ambazo zina tofauti ndogo katika ile structure yake, ni ubongo wenyewe ambao na wenyewe unachangia. Kwa hizo ni baadhi ya tafiti zinaonyesha hivyo. Na bado tafiti zinaendelea kwa ajili ya kuendelea kuchanganua zaidi haya mabadiliko au hizi tofauti ndogo ndogo zilizoko zinachangiaje kwa karibu zaidi kuhusu kuleta ugonjwa huu. Lakini vile vile hata tafiti zingine zinaonyesha kwamba hizi tofauti ndogo ndogo ziko kwa watu wengine ambao hawana huu ugonjwa. Kwa hiyo ni kama ninavyosema, kama vinasaba sio ni kimoja tu, viko vya aina tofauti tofauti na vinahusika tofauti katika kila mtu. Sawasawa na haya hizi kuhusu ubongo wenyewe, jinsi ulivyoharibika hizo sehemu ndogo ndogo. Mtu mwingine anaweza kaa na matatizo hayo, yani imeharibika kidogo, lakini bado hana ule ugonjwa au hayuko katika athari zaidi ya kupata ule ugonjwa. Kwa hiyo ndio sababu nasema tafiti bado zinaendelea. Vingine ambavyo vinahusika vile vile, kuna watu ambao wamefanya research au utafiti kuangalia hasa kwa masuala ya kujifungua au uzazi. Wameangalia labda hawa wagonjwa wamezaliwa na uzito mdogo, au wamezaliwa GT kwamba haukufikia umri wao kuzaliwa, au wakiwa ndani bado wamepata au wamepungukiwa na oxygen katika ile process ya kuzaliwa. Lakini bado vile vile hawawezi kusema lazima vitu hivi vitatu nilivyovitaja vinahusika moja kwa moja katika hawa wagonjwa. Sasa wanapozungumzia dalili vile vile wanazungumzia maswala ambayo tunaita vichochezi au triggers. Sasa hizi triggers inabidi tuwe waangalifu, kwa sababu sitaki watu watoke hapa wafanye translation, ukipata stress unapata schizophrenia. Hapana, hivi ni vinachochea tu, hasa kwa wale ambao wana uwezekano mkubwa
wa kupata ugonjwa. Kwa hiyo kama wewe huna uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa, unaweza ukapata hivi vichocheo vyote, sijui stress, sijui kunywa madawa kulevya na vivyo, na usipate huo ugonjwa. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba nikishaingia katika haya matatizo au nikawa na hii msongo wa mawazo, basi mimi yani huko mbele safari nitapata ugonjwa. Hapana, sio hivyo, haiendi hivyo. Lazima wewe uwe tayari ndani ya mwili wako katika vyote nilivyovitaja, whether vinasaba vyako ni vingi zaidi, vinakufanya uwezo kupata ugonjwa au ulipata matatizo haya katika kuzaliwa, vyote hivyo, yani inabidi uwe tayari, wewe unasubiri kitu kimoja tu au viwili vitokee, tayari utapata ule ugonjwa. Kwa hivi vinachochea tu stress au msongo wa mawazo, kama magonjwa mengine yoyote, na yenyewe inachangia. Vitu ambavyo vinakuletea msongo wa mawazo tunavifahamu, ambavyo viko katika matatizo mengine vile vile, sijui kufiwa, sijui kupoteza kazi, kufukuzwa nyumba, kuachana au talaka, au yani vyote hivyo, mambo ya abuse, chochote ambacho kinaleta msongo wa mawazo vya aina tofauti tofauti, vinachangia kwenye hayo. Alafu unakuja sasa pombe na madawa ya kulevya. Umeona, pombe na madawa ya kulevya vile vile na vyenyewe vinachangia. Kama nilivyosema, uwe katika ile hali kwamba wewe una uwezekano mkubwa wa kupata huo ugonjwa, kwa sababu tunajua pombe na madawa ya kulevya vikitumika kwa wingi zaidi vinaleta magonjwa mengine ya afya ya akili, sio tu kupata schizophrenia, magonjwa mengine vile vile wanaweza wakapata. Au kama ulikuwa umeshaugua ugonjwa, unapotumia hivi vitu vitakufanya nini? Vitakufanya upate tunaita episode, yani dalili zako ziwe kali zaidi, hata kama ulikuwa unatumia dawa na vitu, lakini ukianza kuongeza tena madawa ya kulevya au mapombe, inakufanya wewe upate zile dalili zinakuwa kali zaidi, ambapo utahitaji kuonwa kwa karibu. Kwa hiyo kwa kifupi nafikiri ndio hivyo kuhusu schizophrenia, ni kitu gani na inatokana na nini. Naomba niwapeleke kwa Patricia, atazungumzia dalili, alafu tutakuja kuangalia jinsi ambavyo tutaja kupata msaada. Asanteni. Asante sana Dr. Fii. Nasikika? Unasikika. So kwenye symptoms za schizophrenia, Dr. Fii ameelezea vizuri sana na definition na causes, tena kwa Kiswahili, maana it's gonna be hard for me kuelezea fully kwa Kiswahili. Maana nitajaribu kutranslate nikiweza. Okay. So the symptoms of schizophrenia. Kama mkisoma kwenye PowerPoint yangu mnaweza mkaona schizophrenia has different kind of symptoms. Kuna ambazo zinaitwa positive symptoms na negative symptoms. Na positive symptoms ni vitu ambavyo umeshasikia mtu anakuwa delusion, anakuwa very delusion, ana delusions, ideas. Mtu ana believe vitu ambavyo havipo. Most of the time wanasema wana superpowers, au wanaweza wakakwambia kuwa queen. It's amazing. Like 40% of my patients I've dealt with when I was working in Pennsylvania prison, all of them, they had association with the king, or the queen. Most of the time they would tell you that they had a power with Meghan. They had a relation with Meghan. Si Harry ni amemwibia Meghan. Or wengine watasema kuwa, you know, the queen is their auntie, or they're related. They always have these strong beliefs. Or wengine wanasema kuwa nafuatiliwa na FBI. You know, wengine wanasema simu zao zimekuwa tapped. And they always have different kind of beliefs. Kuwa hata ukiongea naye kwenye simu, anakwambia siwezi kuongea kwenye simu because they are listening. Ukimuuliza who is listening, atakwambia either FBI, or atakwambia M25, MI5, or, you know, somebody overpower. You know, so these are delusion ideas most of the time they have. Kwa hiyo kwa kuongezea hapo mifano, vile vile kuna ambao sasa hiyo vile vile inatokana na culture. Kwa hizo ulizozisema wanazungumzia vitu ambavyo vinaeleweka katika culture ya hapa Uingereza, mfano kuhusu Queen, sijui Harry, Meghan. Ukienda pale Tanzania naye anajua Queen Harry, atasikia tu kwenye TV, lakini kwa kule Tanzania itakuwa ni kitu chochote. Mara nyingi unakuta masuala ya mazingaombwe, sijui uchawi nini na nini, wanazungumzia vitu kama hivyo. Watu wa West nafikiri na wenyewe wanazungumzia mambo hayo, mambo ya juu, sijui wamenifanyia juu, sijui, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo inategemea na culture.
Kwa hiyo hizo delusions zinatofautiana, na ndio sababu wanakuambia unapofanya utafiti, especially kama unajaribu kufanya assessment, especially kama unafanya assessment ya watu ya BAME society, ni lazima ujue culture ya yule mtu. Yes. Kwa sababu usipojua culture, wewe anachokuambia wewe automatically unasema hii ni delusion. Lakini ukifikiria alikotoka, culture yake, anachozungumzia ni sawa. Hasa mambo ya dini vile vile. Unaona? Yeye sijui ana uwezo wa Mwenyezi Mungu, sijui wa kuponyesha watu, sijui na vitu kama hivyo. Lakini wewe unapoita delusion, kule ukienda kwao unakuta labda alikuwa pastor. Yaani kuna kitu ambacho kinatofautisha culture na kitu ambacho atakuelezea kama wewe utakachofikiria wewe ni delusion, yeye kule kwao ni kitu ambacho kinaeleweka na kinakubalika, hata kama ni delusion kweli, lakini kwa mila za kule kwao huyu mtu haoni kama ni dalili ya ugonjwa, kwa sababu amekuwa katika zile mila ambazo zinakubaliana na ile hali anayoelezea yeye huko akiwa huko Uingereza. Sasa wewe mpaka ukatafute information ya kule kwao, kama mtu anachokizungumzia ni kitu cha ajabu kwao au ni kitu kinachoeleweka, utaambiwa hichi kitu mbona siku zote kila mtu anazungumzia hicho kitu. Kwa hiyo sasa wewe unahitaji delusion wakati kwao ni culture yake inakubalika. Umenielewa? Kwa hiyo kuna hivyo vitu, culture ina play a big part katika masuala ya delusion vile vile. Endelea. So kuna disorder thinking as well, where mtu anaongea mambo jambo, you can't follow what they're saying, and most of the time unakuta mtu anaongea anaweza akakupa message lakini uelewa anaongea nini, and they don't follow the topic. Or follow is, mnajua ukiwa na conversation na mtu, how mtu anaweza kuambia habari gani nzuri, mtu anaweza kaongea to random things, and very confused, uelewa hata anaongea nini. It can be very hard to follow. And another symptom can be hallucination as well. Hallucination is quite a huge thing. Watu wengi wanapata hii, where mtu anakuambia they're either hearing or seeing things or smelling or feeling things. Sasa hii hallucination unaweza kukuta mtu anaweza akakwambia umeona kuna mtu amekaa pembeni yangu, kama wanavyosema probably Dr. Fii kwenye culture, mtu anaweza kweli kama ni belief mambo ya juju, unaweza kufikiri kweli kuna mtu amekaa pembeni yake. It depends where they're from. Lakini kwa hapa, most of the time when you start saying you're hearing things and you're smelling things, vitu ambavyo usually doctor atakuuliza, do you see things, do you see someone here talking to you? You know, unakuta mwingine anakuambia yeah, someone is telling me, ana commanding voices. Mtu anasikia ameambiwa kwa labda go jump on the London Bridge. That's very common actually. Watu wanaambiwa go commit suicide, go throw yourself, go do in front of the bus. Or self-harmers, usually watu ambao wana self-harm a lot, wanakuambia most of the time is a commanding voice, the self-harm. Ile anakuambia go cut yourself or go punish yourself because you are not being a good girl or a good boy. So this is part of hallucination. Now, hearing voices, where, like I said, it's part of command hallucination, where you're hearing things, vitu ambavyo viko pale. Me and you, we can sit in the same room, mwenzangu anaweza kanasikia kitu ambacho mimi sisikii. So this is part of the symptom as well. Na kuna ile mtu ambao, like I said, loss of control, impulse behavior. Like I think I mentioned kwenye introduction kwa, you know, I specialize kwenye mambo ya forensic. Hii ni watu wengi ambao wako criminals, ambao wana severe mental illness, ambao wako prison. This is the problem. They are very impulsive, wanna behave, wanna act accordingly to external forces. So kama mtu ameambiwa hear voices kuwa, you know, go kill someone, unaweza ukashangaa mtu anamjump someone for no reason. So ndo kama ile case ambayo iliyotokea recently was it Birmingham? A young ambaye alikuwa attacked, murder happened. Nottingham, someone was stabbed. Yeah. So things like that, when you go a deep assessment, nakuta mtu anakwambia, when you explore the assessment, nilisikia aliniambia, you know, he's talking about me, they want to attack me. So I was defending myself. Hiyo inakuwaga very popular, anataka kujidefend, anafikiria unamwattack. Ndio maana sometimes ukioga unatembea kwenye public transport, uko kwenye community, ukiona mtu ana behave in such a way, kama you shouldn't give them eye contact, because ile eye contact na yenyewe it can be a trigger. Unaweza kumwangalia mtu akafikia, why are you looking at me? You know, do you want to attack me? So anaanza kujidefend. It's because of how he's feeling.
anakuwa very impulsive, ana lose control, is because anakuwa controlled with other things that he cannot control himself. Anafikiria kweli kuna mtu ananiambia mimi ni mwatako, kuna mtu, and he's just totally lose control. Now, some of the symptoms, like I said, ukiona mtu most of the time when you diagnose with schizophrenia, someone, part of the assessment, unaangalia, they're paying attention, they cannot concentrate, you have to understand their social situation, and then unakuta most of the time when I drop off school, or they were doing well in university, or I may drop off first or second year, they've stopped seeing friends, wana very poor hygiene, by the way, awaogi, awapigi mswaki, wamevaa very rough. Alafu pia as well, you might experience their movements become a bit slower, and wanakuwa the way wanavyotembea, or the way they are thinking, unampa mtu time, ukiwa unaongea na mtu, they delaying to respond. Nakuta mtu anafikiria, ile akachukua 2 minutes before mtu unaweza kumuuliza, so how are you? Are you okay? Anafikiria before anakuambia, yeah, I think I'm okay, but it's a delayed. So most of the time, this can be part of the symptoms as well. Nilishaongea at the beginning, negative symptoms of schizophrenia. This is part of it, like lack of motivation. You may mention slow movement, changes sleeping patterns. A lot of them can't sleep, or they sleep longer, or can't sleep. It depends. Come up with their lifestyle as well, like poor grooming, like I mentioned, hygiene. Difficult planning or setting goals. They can't keep with the structure. They're all over the place. They're becoming this withdrawal, wanaji isolate. Alafu, lack of eye contact. And most of the time when you do assessment on individual with schizophrenia, they have very poor eye contact. They don't look at you in your eyes when you assess them, or sometimes even their body, it behaves certain way because it depends. Come on, I respond to a voice, I want to hear something, anakuta ana move, the body is moving, and they can be quite intense as well. And as well, most of them may withdraw, low sex drive, alafu kuna cognitive experience. Like I said, most of the time they're very forgetful. They can't remember appointment tomorrow. You have to remind them, well, you have an appointment tomorrow, and poor decision making. That's when hapa inatokeaga a lot of financial abuse, where because they can't think straight, unakuta mtu ana experience na mtu ambaye iko very close to them, ana financially abuse them because hela zao zinatumika where it shouldn't be. So unakuta ndo maana hata kuna some carers, if you have had cases recently, kuna I think healthcare assistants wamekuwa overused, wametumia funding ya one of the patient in their home, walikuwa wanamuona wametumia hela zake because they can't tell what is left and right, or what is right and wrong. Wanajua tu hela ipo, as long as kuna chakula kwenye friji, and that's about it. They don't know what's happening with their finances. So that's when a lot of time nakuta kuna so much abuse. And type of schizophrenia, I would say kuna so much different kind of type of schizophrenia, lakini tuna focus today kwenye paranoid schizophrenia because it's the very most common one. Paranoid schizophrenia is very common in a develop later in life, and some people start developing at like a younger age, as early as 16, I think, when diagnosed. So maybe Dr. Fii can take on that type of schizophrenia. Yeah, so in terms of types, kama wanavyosema, age group onset ni between 15 na 35. That's the most common one. It doesn't mean baada ya hapo huwezi kupata, kwa sababu kama ninavyosema, yani hakuna formula moja kwa ajili ya wagonjwa wote, yani inafanana hivyo hivyo. Kama kisukari una type A au type B, hakuna formula namna hiyo katika ugonjwa. Na vile vile kingine ambacho kama unavyosema paranoid schizophrenia ni kama unavyoona hapo, ina dalili kubwa zaidi ni hizo delusions. Unaona, yani mtu anaamini kabisa huyu mtu amenifanyia ubaya. Ukimuuliza vizuri kwa karibu, yani unajaribu kutafuta kwa karibu, sasa haya amekufanyia ubaya kivipi? Mimi najua tu, nakumbuka ile gari langu lilivyoharibika, si unajua alisemaga kitu hiki na hiki na hiki. Sasa unajiuliza alisema lini? Mimi najua tu, yani yeye anakwambia anajua tu, lakini hana evidence yoyote. Yani hakuna ukweli wowote kati ya hicho anachokisema yule mwenzie amefanya na hiki alichofanya. Hiyo ndio very common one ambayo inatokea kwa wagonjwa wengi.
Na sio tu hiyo delusion peke yake, na wakati mwingine vile vile na hizo hallucinations zipo. Kwa hiyo mtu anakuambia kabisa nimemsikia, au mtu anamfuata mtu anamwambia kwa nini umesema hivi. Ukifikiria anamfuata yule mtu kumuuliza kile kitu, kwa nini umesema hivyo, wakati yule mtu hajasema chochote. Yaani yuko kimya kabisa, lakini yeye kwa sababu anasikia hiyo sauti na amemuona mtu yule pale anaongea, automatically anafanya ile connection ya kujua kwamba hichi ninachokisikia mimi ni lazima yule amesema, kwa sababu amesimama pale na anaongea. Kwa hiyo anaweza akamfuata akamwambia kwa nini unasema hivyo. Sasa huyu anashangaa, mimi sijasema chochote, na wakibishana tu kidogo ndio hapo unakuta ugomvi unaanza. Lakini hiyo vile vile nayo ni dalili ambayo inatokea kwa hawa watu wenye hii paranoid schizophrenia. Lakini ukifikiria ile lugha yao, mazungumzo yao hayajaharibika ya kusema kwamba mtu anaongea hata hauelewi anachokizungumza. Hicho kiko sawa sawa tu, wala huoni kwamba hisia zake zimeharibika, yani mara amefurahi mara amekasirika. Hivyo vitu vile havijaharibika. Na ukumbuke vile vile hawa wagonjwa wa schizophrenia, sio tu paranoid schizophrenia, katika vitu ambavyo haviharibiki kimojawapo ni ile akili yao ya ujuzi. Kama mnakumbuka, nafikiri miaka ya zamani, au sijui kama bado kuna watu huko mitaani ambao unakuta ni mchafu, anabeba makopo, analala vichochoroni kwenye vichaka, lakini ukiweza kuongea naye anaongea Kiingereza kizuri kuliko wewe, ana knowledge nzuri kuliko wewe. Yani anaweza akazungumzia sijui sayansi, historia, nini, mpaka ukabakia mdomo wazi. Huyu imekuwaje? Nafikiri hao sasa ndio mfano mzuri wa kuonyesha kwamba ile intelligence ya kile walichokisoma na ile elimu walionayo haipotei. Unaona? Unakuta mtu amekwenda mpaka chuo kikuu kama alivyosema Patricia, amesoma kila kitu, ana degree na nini, lakini somewhere along the way amepata bahati mbaya akapata huu ugonjwa. Ile haiondoki. Yani akiwa ametulia, mtafanya mahesabu, mtafanya vitu chungu nzima, yani mtakuwa na mazungumzo ya ile intelligence mpaka wewe mwenyewe unabakia unashangaa. Yani yeye anakuwa na elimu zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo wako wa namna hiyo. Haya, sasa baada ya types unaenda nini hii Patricia? So types of schizophrenia, I think now you talk about treatments. Okay. Sasa kabla sijafika kwenye treatment, naomba where to get help. Naomba kabla tujafika kwenye where to get help, naomba tuzungumzie kidogo jinsi sasa sisi tunavyokuja kufanya uamuzi sasa hizi dalili, kwa sababu kumbukeni kuna baadhi ya hizi dalili, karibu zote, kwanza sio baadhi, zote inapotokea mojawapo kwa muda mfupi huwezi kuiita schizophrenia. Hata ukipata 2 kwa muda mfupi huwezi kuiita schizophrenia. Lazima uwe na dalili kadhaa, tunazihesabu dalili ngapi unazo, una muda gani toka uwe na hizo dalili, na lazima tuwe na viambatanisho vingine vyote vya kusaidia sisi tuweze kufanya hiyo diagnosis. Kwa hiyo nitawaomba msitoke hapa mkafikiria tukishahesabu hizi 3 tayari nayo na ugonjwa huu. Hapana. Au mkakutana na mtu labda ana delusions peke yake ambazo zinatokana na vitu vingine tofauti, mkasema huyu tayari anao. Hapana. Kitu kingine muhimu sana cha kufahamu, kabla haujatoa hii diagnosis, hakikisha hana ugonjwa mwingine wowote ambao unaweza ukaonyesha hizi dalili. Kama nilivyosema, hana depression, kwa sababu hata ukiwa na depression kali sana unaweza ukajikuta unapata hizi delusions na hallucinations na disorganization of speech. Yani vyote hivyo vitaje unaweza ukipata, lakini vinakuwa vya muda mfupi sana kwa sababu ile depression yako. Vile vile anxiety disorder, sio wasiwasi tu wa kawaida, anxiety disorder kama ugonjwa, ukiwa mkali sana, kuna wakati nafikia unaweza ukawa kwa kipindi kifupi ukawa na baadhi ya hizi dalili. Unaona? Mambo ya drugs, mambo ya alcohol. Kwa hiyo ni mpaka, au ugonjwa mwingine mkubwa katika mambo ya afya akili unaitwa bipolar disorder. Kwa hiyo ni mpaka uhakikishe
umevichanganua hivi kwamba hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumfanya huyu mgonjwa akaonyesha hizi dalili, ndio unaweza ukasema sasa kwa kweli tumeshafanya utafiti wa kutosha, huyu mgonjwa ni lazima hii itakuwa ni schizophrenia. Sio rahisi sana, lakini tunajitahidi. Kwa hiyo unaweza mtu akaja mara ya kwanza, akija kwa mara ya kwanza, kwa hiyo episode ya kwanza sana sana utaita psychosis, kwamba ana dalili hizi, huiwezi kuipa moja kwa moja jina la schizophrenia. Kwa hiyo utaiita hivyo kwa sababu psychosis inatokea kwenye magonjwa yote aliyoyataja. Ukishajua hilo linaanza sasa, unaanza kuifuatilia. Inaweza ikatokea baadaye au isitokee tena. Unaona? Kwa hiyo huwezi kusema kwa nani moja tu. Kitu kingine ambacho muhimu kufahamu vile vile ni kwamba huu ugonjwa unaweza ukawa ni moja kwa moja toka umeanza, ni moja kwa moja unaendelea, au unakuja kwa vipande vipande. Kwa unaweza kapa katikati mambo yakawa vizuri tu, hakuna dalili, hamna nini, alafu baadaye ukarudi tena. Unaona? Na wanapozungumzia kila episode, inaweza ikaisha kabisa moja kwa moja au isiishe moja kwa moja, ukabakia na vidalili vya chini chini hivi kama negative symptoms, alafu baadaye ukaja tena ukapata positive. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima tuwe makini kuviangalia kabla hatujasema mgonjwa tayari ana huu ugonjwa wa schizophrenia. Sasa katika kwenda where to get help, katika where to get help, mtu wa kwanza wa kumuona kwa hapa Uingereza ni daktari wako. Kwa hiyo GP wako ndo mtu wa kwanza, na inawezekana wewe umeziona mwenyewe hizo dalili au mtu mwingine ameziona hizo dalili akakushauri kwenda kumuona daktari wako. Kumbukeni, kama huyu mtu ana delusions, haamini watu, kumwamini mtu si rahisi. Kwa hiyo anaweza akasita kwenda kumuona daktari. Unaona? Kwa kini cha kwanza kabisa ni kumuona GP au daktari wako. Yeye atakurifaa kwa timu inaitwa community mental health team. Sasa kama huku kwetu tunavyofanya kazi na mashumi ni community mental health team zetu, kuna kitongoji katika ile team ambayo inaitwa first point of access. Yaani wale ni manesi wako qualified, wakipata hiyo referral kutoka kwa daktari, wanafanya taratibu wa haraka sana kumwona yule mgonjwa as soon as possible. Wakiona kwamba sasa dalili zake ni kali, lakini hawadhani kama atahitaji kwenda hospitali, ndo wanakuja kwenye timu yetu, wanamleta timu yetu inaitwa crisis team au home based treatment team. Sisi tunakaa na yule mgonjwa kwa wiki kadhaa, kuanzia wiki 4 kuendelea, kuhakikisha kabisa yani kwamba hizi dalili tunaweza tukaanzisha dawa sisi huku kwenye community, hana haja ya kwenda hospitali, na tutakuwa tunaenda kumuona nyumbani. Unaona? Sio yeye anakuja clinic, sisi tunaenda kumuona nyumbani. Unaona? Tukiona imetushinda, sisi tunaweza kusema sisi hatuwezi kuendelea kufanya huku mitaani, tunampeleka hospitali. Kuna wale ambao yani kuanzia kwa pale kwa GP hali ni mbaya kiasi kwamba anawashauri wampeleke moja kwa moja mapokezi. Pale mapokezi kuna timu inaitwa mental health liaison team. Wao watafanya, na wenyewe ni timu ya manesi vile vile, watafanya assessment yao, wataamua huyu atakuja timu yetu home based treatment team au crisis team, au anahitaji kwenda hospitali. Sasa kutokana na zile dalili, kuna wengine watakubali sawa naenda, kuna wengine watakataa. Atakapokataa mgonjwa kwenda hospitali, na tunafanya effort zote kuhakikisha mgonjwa anaelewa kwa nini anatakiwa kwenda hospitali. Ikishindikana kabisa, ataitwa daktari wa zamu wa ile hospitali aje pale mapokezi. Watatafuta daktari mwingine ambaye hafanyi kazi kwenye ile hospitali aje pale mapokezi, na watatafuta atakuja mtu anaitwa approved mental health practitioner. Yeye ndio atakayefanya ile application ya kwamba huyu mgonjwa aende hospitali. Kutokana na assessment ya hawa madaktari wawili, lazima daktari mmoja asihusiane kabisa na hiyo hospitali ili ile uamuzi uwe impartial. Kwa hiyo watakuwa hawa watu watatu. Kwa hiyo watachukua information zote, kujua kinachoendelea kwa ndugu, jamaa, marafiki waliokuja na mgonjwa pale, alafu watafanya uamuzi. Huyu hahitaji hospitali, aende home treatment team, au arudi tu nyumbani, tutatafuta utaratibu mwingine wa kumuona. Au lazima aende hospitali. Tutawaambia kwamba lazima huyu mgonjwa aende hospitali, na tutajaza form maalum. Hii sasa tunahamia kutoka kwenye mambo ya community, tunahamia kwenye sheria sasa. Inaitwa mental health act assessment ya watu watatu.
Wakishafanya hiyo assessment, tunajaza form maalum za kusema huyu ana dalili hizi na hizi, na tunafikiria itakuwa safe kumtibu huyu mgonjwa hospitali badala ya nyumbani. Unaona, alafu manesi sasa wanatafuta utaratibu hospitali gani, maanake siku hizi kupata hospitali maeneo unayoishi ni ngumu. Inaweza ikawa unakaa Manchester ukalazwa London au Scotland or whatever it is, lakini shida sana ya vitanda sasa hivi. Kwa hiyo huo ndio utakuwa utaratibu. Ukifika hospitali bado una option ya kusema mimi sitaki kuendelea kukaa. Daktari wa pale ndani atasema okay, ngoja tufanye assessment. Wiki 2 za kwanza lazima waamue kwamba unaendelea kukaa au usikai. Baada ya hapo wataamua kwamba baada ya hizo wiki 2 uruhusiwa au vitu kama hivyo. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Tukija kwenye treatment, Dr. Fii, kuna sehemu hapa ni kwa nataka kuadd. So kwenye call 111 mnafollow, sio watu wanaona kwenye hii PowerPoint. Kwenye kwenye call 999 na 111 nimeadi hapa just in case, because most of the time hata unaweza kukuta mtu barabarani ana behave weird, mwingine anavua nguo, au ukiwa na ndugu au neighbor ana behave in a certain manner that is aggressive, violent, unaweza ukashindwa kumpeleka hospitali, au kwanza anaweza hata asiongee na wewe ndio akawa more violent. You are allowed to call 999 ambao unaelezea na neighbor wangu au na mtoto wangu na mjomba wangu, anyone, you know, ana behave in such a manner that is very risky to others, very risky to public, and very risky to himself or herself. So the police watauliza address, then police, they're allowed to collect him. Wana special powers. Police have a special powers to collect that individual, wanampeleka nani hospitali. So wanaenda kupeleka, kuna sehemu inaitwa place of safety ambao atakaa pale, atasubiri hizo assessment ambazo Dr. Fii amemention, they will follow after that. Alafu kuna hii papo nyingine hapa nimeadd ambayo iko with to add on where to get help. Nataka watu wanaweza wakanote telephone numbers. Part of it, kuna crisis telephone lines as well. Kama you're not sure kuwa what am I gonna do, because kila kitongoji, kila bara ina namba yake. These are the numbers they may collect for you guys. You can decide to screenshot this part of the PowerPoint. If you can see, nimeandika crisis telephone number, the East London, West London, and nimeandika East, West, and hapa mwisho ni West London. I think nimemiss South London. So hizi ni crisis telephone line ambazo you can call and then speak to a nurse who is on the other side of the line. Au wanaitwa kama kwa mfano Barnet, Haringey, Enfield, they have their own crisis telephone line. West London, NHS Trust, they have their own crisis. Like, oh, come on, within that bara, una call your line, inakutepeleka kwenye nurse. Kama nurse hayuko kwenye simu, atachukua admin atachukua details zako, then they will call you back and do assessment kwenye simu. Wakiona you are risk to yourself or others, wanapiga ambulance. So somebody's on the phone with you, there's another call, someone ana call kwa pigia ambulance, wanapigia police, or there's a certain individual, yuko certain address, kuna mtu amepiga simu, they don't know what to do, they're in crisis. So watamchukua huyu individual, watampeleka place of safety, hospitali, ambao wanaita section 136, ambayo the rest of the process ina follow ndo Dr. Fii amemention. Sasa kuongezea na hiyo vile vile, yani kwa wale ambao hawaishi London, ukiingia kwenye NHS website, zote zitakupa crisis number za maeneo unayoishi. Hata ukienda kwenye website ya Mind vile vile, Mind, wanakuelekeza jinsi gani ya kutafuta msaada. Kwa sababu kuna wengine wanaweza wakawa wanaisha hizo dalili, na nimeiona sana hapo hasa kwa sisi watu wa BAME community, na only example ya Mtanzania mmoja wapo, lakini ndugu wanajitahidi sana 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 kuhakikisha kwamba huyu mtu anaenda hospitali, lakini ilishindikana hata kumtoa huko ndani ya nyumba. Kwa hiyo wewe kama ndugu, whether ni mzazi, binamu, whatever, wewe una powers, una uwezo wa kuwapigia social services. Hao watamtafuta approved mental health practitioner kumwambia, ili wewe uweze kuongea naye, uelezee hali halisi iliyoko hapo nyumbani, kinachoendelea, dalili za mgonjwa na anafanya nini,
vipi, unafikiria hali yake, riski yake ya kuumia yeye mwenyewe, kuumiza mtu mwingine ikoje, nini. Sasa wao watasaidia hiyo process ya kuja kumfanyia assessment pale nyumbani kama hataki kutoka pale nyumbani. Na kama alivyosema Patricia, ikifikia hali kwamba inabidi aende na bado anakataa, kuna wakati hasa ukiwa nyumbani, polisi wanapewa powers fulani hivi kutoka mahakamani kwamba wataweza kumchukua na kumpeleka hospitali. Kwa hiyo kuna namna nyingi sana ya kupata msaada. Kunapokuja kwenye tiba, vile vile kuna tiba zimefanyiwa utafiti kwa miaka mingi sana, hasa za kutumia dawa, lakini vile vile kuna tiba za therapy. Na vyote viwili vinasaidia, lakini inategemea dalili zako ziko mbaya kiasi gani. Inawezekana wewe ikabidi uanze kutumia dawa alafu baadaye ukaongezea therapy, au wewe labda haziko kali sana wakaweka vyote kwa pamoja kuanzia mwanzoni, au ukaanza therapy ya kukuelewesha kinachoendelea, kwa sababu bado labda dalili zako hazijakuathiri vibaya kiasi kwamba yani unashindwa kufanya vitu vingine, lakini zinaonekana kabisa zitahitaji msaada wa ziada. Yani kukuelimisha wewe uelewe kwa nini inabidi upate msaada zaidi ya tu therapy peke yake. Na kwenye dawa, ziko dawa nyingi tu za miaka mingi sana, na dawa zingine ziko mpya ambazo zinasaidia katika kutibu huu ugonjwa. Katika inapokuja kwenye dawa, tunatumia kitu kinaitwa antipsychotic medication. Kwa hiyo psychotic symptoms, unatumia antipsychotic medication. Lakini vile vile kutegemeana na labda tabia yako iko mbaya kiasi gani, yani in terms of kwamba yani uko aggressive au agitated, tunaweza tukaongeza dawa zingine kama diazepam kwa ajili ya kukutuliza, ili uweze kuwa umetulia katika wodi au hata nyumbani. Kwa hiyo kubwa zaidi ni hizo antipsychotic medication. Nyingi zina kama dawa zingine zozote zina side effects, lakini watajaribu ya kwanza, ikikusumbua sana watajaribisha ya pili, ya tatu, lakini kilicho muhimu ni kuendelea kutumia dawa. Tatizo la dawa zetu, huwezi kutumia kama unatumia antibiotics. Umeandikiwa wiki moja antibiotics na matatizo ya kifua, umepona, mchezo umeishia hapo. Hapana. Hizi dawa zinatumika kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo hata kama nilivyosema, nakumbuka nasema saa nyingine inakuja kama episode, alafu unaweza kama mambo yanaenda vizuri tu, alafu labda ikaja nyingine au isije kabisa. Chini ya miezi 6 hatuwezi kuhesabu kwamba ni wewe sasa tuna uhakika hutapata dalili hizi zikarudi tena, au tuna uhakika kwamba hii dawa inafanya kazi vizuri au haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo tunajaribu kuwashauri wagonjwa wakianza hizo dawa mpaka itakapofika miezi 6. Kama hapati dalili tena, tunaenda tukipunguza dozi taratibu mpaka ikifika miezi 12 tunaweza tukaamua kwamba huyu inawezekana hii ilikuwa ni ile episode moja tu, chances kwamba itarudi tena ni ndogo. Unaona, lakini kwa wengi wao unakuta wanatakiwa kutumia hizo dawa kwa muda mrefu zaidi. Inaweza ikawa ni vidonge au inaweza ikawa sindano. Sindano mara nyingi kuna ambao wanapata kila wiki, wiki 2, wiki 3, kila mwezi. Zinazidi kuongezeka muda, siku hizi kuna kila miezi 2, 3. Kwa hiyo ni at least utafiti unaendelea kujaribisha kupunguza ile bugudha ya kwamba yani kila mwezi ukachome sindano au kutumia vidonge kila siku. Kwa hiyo bado utafiti unaendelea kujaribu kutafuta dawa ambazo itawasaidia wagonjwa wasio na haja ya kutumia dawa kila siku. Alafu vile vile kingine ambacho katika masuala ya dawa, ukiwa unatumia dawa ukawa unaacha, unaacha, tatizo linalokuja ni kwamba wewe ugonjwa wako unausogeza, unazidi kuwa mkali kwa sababu hujitibu vizuri. Ukitumia dawa mfululizo, una chance kubwa zaidi ya recovery au remission kuliko mtu ambaye anatumia alafu anaacha, alafu anapata episode nyingine alafu anatumia alafu anaacha, au unatumia ukisikia nafuu kidogo unaacha. Hiyo hatushauri iwe hivyo.
tofauti ya kwamba nani apewe sindano na nani asipewe sindano, kuna hao sasa ambao wanakunywa anaacha, anakunywa anaacha vidonge, ndio wengi unakuta wanaandikiwa sindano za kila baada ya muda fulani. Kutegemeana na ukali wa ugonjwa vile vile, inategemea wewe upate kila wiki au kila baada ya wiki mbili au kila baada ya mwezi. Vile vile kutegemea na ukali na ugonjwa wako, kama wewe ni ule wa continuous, vile vile tunataka wewe uendelee kufanya shughuli zako za kawaida kwa wakati wote, badala ya kwamba wewe mara umeweza kufanya kazi, mara uweze kufanya kazi. Tunajaribu kuwekea dawa kiasi kwamba wewe uweze kuendelea kufanya kazi zako za kawaida, kwa sababu hawa wagonjwa pamoja na makali ya dalili zao kama tunavyozungumzia, wakipata nafuu wanaweza kufanya vitu vingi sana kama walivyokuwa wanafanya zamani. Wengine watahitaji msaada wa watu wengine, ambapo sasa tutakapokuja sasa kwenye ndani hii tukija kwenye mambo ya talking therapies ambazo ni mambo ya psychology, tutaona kwamba kuna wengine wanahitaji tiba, inaitwa tiba tabia, CBT mfano, au watahitaji family therapy. Na hii CBT ni mara nyingi cognitive behavioral therapy, unakuta inalenga zile dalili. Kwa hiyo unaweza kupata hiyo therapy kwa ajili ya hizo delusions, ili uweze kuelewa kwamba yani unachokifikiria wewe sio cha ukweli. Sasa wewe uwe na amani na wewe mwenyewe, kuelewa kwamba sio kweli yule mtu ananifanyia ubaya, ni kichwani kwangu hizi fikra zangu zinanifanya niamini hivyo, lakini sio kweli. Unapokuja kwenye hallucinations vile vile, hivyo unavyovisikia sio binadamu anayezungumzia hivyo, ni hizo sauti unazozisikia wewe, lakini hakuna binadamu anayekwambia hivyo vitu. Ni hizo sauti ambazo ni dalili zako huko kichwani kwako huko. Kwa hiyo hivyo ni. Alafu kuna moja nimeongeza hapa, ni art therapy. Art therapy, kuna baadhi ya wagonjwa kwa sababu ya yanayoendelea kichwani kwao, wengine wanashindwa kuelezea kinachoendelea. Kwa hiyo hawa art therapists wanatumika kwa ajili ya kutransfer kinachoendelea kwenye kipande cha karatasi. Kwa hiyo wataambiwa, kama ungeweza kuchora au kama ungeweza kupaka rangi kinachoendelea kichwani kwako, utafanya nini? Watu wanachora mtu ana matone ya machozi, watu wanachora rangi tofauti. Ukiona rangi nyekundu kwamba hali yangu mbaya, ukiona kijani hali yangu nzuri. Watu wanakuweza kukuelezea ugonjwa unavyokwenda kwa kutumia tu hiyo michoro anayoichora. Anaweza kuonyesha jinsi gani anavyofanana akiwa hali ni mbaya, akiwa hali ni nzuri. Vitu gani vinamfanya apate hali mbaya, vitu gani vinafanya apate hali nzuri. Kwa hiyo alafu wanatumia sasa hiyo michoro kuweza kumsaidia. Je, ukipata hali mbaya ufanyeje? Kwa hiyo wanamchorea. Kwa hiyo badala ya kumueleza kwa maneno, wanamchorea. Ukifata picha hii maana yake kwamba ni msaada au hivi na hivi. Kwa hiyo that is where art therapy ina apply. Maeneo mengine ambayo yanahitajika sana kwa watu ambao wana huu ugonjwa wakiwa kwenye community, kama ameshaenda hospitali, tumeshasema huu ndio ugonjwa alionao, alafu anaruhusiwa kwenda kunyumbani, wanakuwa referred kwenye timu hiyo, community mental health team nilizungumzia pale mwanzoni. Katika hiyo timu kuna watu wana utaalamu wa aina tofauti tofauti. Kuna social workers. Kwa hiyo mambo yako ya nyumbani, sijui unashindwa mambo ya finances, unashindwa kufuatilia pesa zako, sijui benefits, vitu gani, yani all that stuff wanakusaidia. Sijui benki wamenisumbua, sijui vitu gani, kwa sababu kichwa chako hakikai vizuri wakati wote, unaweza ukapata msaada. Okay, hiki ndio unatakiwa kufanya, au wanakupeleka kwenye services ambazo zitakusaidia. Utakuwa na nesi, kuna nurses ambao wamespecialize, kwa hiyo watakusaidia kuangalia dawa zako. Wakiona dalili zako zinaanza, wanamwambia daktari wako moja kwa moja ili akuone mapema, kubadilishia dawa au kuongezee dozi. Kuna watu occupational therapists. Wote hao ni muhimu sana sana katika maisha yako, ambao wanakusaidia kurudishia uwezo wa kufanya kazi kama zamani. Okay? Inawezekana kabadilisha profession kabisa. Kuna watu wanaweza kwenda kusoma tena kitu kingine tofauti. Kuna watu wanarudi kazini, lakini kazi inaweza kuwa tofauti, lakini alimradi inamsaidia mtu aweze kuwa na kitu cha kufanya. Kuna pharmacist huko kwa kwenye community mental health team ambao wataangalia dawa zako, kwa sababu kumbuka kuna wengi wao watakuwa na dawa za magonjwa ya afya ya mwili, kuangalia kama zinaingiliana, wamshauri psychiatrist, bwana rekebisha hivi au punguza hii, ongeza hii na vitu kama hivyo.
kuna counselors mle, kuna psychotherapists, yani community mental health team ina watu wenye discipline tofauti wengi sana. Kwa hiyo kutegemeana na tatizo lako kubwa liko wapi, utakuwa unapewa mtu maalum wa kukufuatilia hali yako ya afya ya akili ukiwa uko nyumbani. Sasa kama ni mara ya kwanza, kuna timu inaitwa early intervention team. Kama ndio mara ya kwanza unapata hizi dalili, early intervention team ni ndio ya kwanza, na wale wanakaa na wewe nafikiri miaka 2 au 3. Yani hao sasa ndio timu ambayo mpaka utakapomaliza hicho kipindi cha kuwa kwenye timu yao, ndio watatoa uhakika kwamba kweli wewe una schizophrenia. Kwa sababu unaweza ukapita hiyo miaka 2 vikafika mpaka 3 akasema hii sio schizophrenia, ni tatizo lingine. Unaona? Kwa hiyo ndio sababu nasema inachukua muda kutoa hiyo diagnosis, sio kama hizi psychosis za kawaida. Psychosis haina formula ya kufuata muda mrefu namna hiyo. Psychosis inatokea anytime na katika ugonjwa wote ule, lakini schizophrenia lazima wakufuatilie kwa karibu kuhakikisha kweli hakuna kitu kingine chote kinaleta hizi dalili zaidi ya schizophrenia yenyewe. To add that, kwenye mambo ya treatment, sasa kama mnawe kwenye culture yetu watu weusi wanakuwaga, they're very reluctant to agree what is going on na with family zetu, marafiki zetu, kuona kabisa mtu ana experience hivi vitu vyote. Unakuta paka mtu anapata help, anakuwa it's too late, anakuwa very psychotic. Ndio maana kulikuwa kuna question days kwenye organization yetu kuna kitu kinaitwa tunafanyaga 1-to-1 na patients kwenye hospitali, where all these patients they're all black na wote wana complain kwa nini tuko kwenye medication that are very harsh and they are high dose. Most of the time kwenye hii treatment now walikuwa kwenye high dose, unakuta most of them they are black, wamekuja kwenye system when it's too late, and walikuwa wameugua, wamepata severe psychotic, wamekuwa very aggressive, still they had to use medication, na most of it tablet, injection, they had to use depot injection, or ili kwa sustain to our calm. You know, even just to sit down, they could not sit down. They're very aggressive. They're very abusive and very intimidating. Watu most of the time wakiwa wamepata breakdown, wanaenda kwenye ward inaitwa PQ. PQ is psychotic, what is it called again? PQ, psychiatric intensive care unit, where most of the time watu wakienda kwenye PQ, they are very hard, and majority, kwa mfano hapa East London, City and Hackney, ukienda majority kwenye ward, they are black people or they're Turkish. They're just very aggressive. Kwa wamewekwa kwenye harsh medication. Kwa unakuta wakiwa wana complain, nabidi mwaexplainie, wa reflect back from where they came to the hospital, how they were behaving, how paka wame end up kwenye certain kind of treatment. Na kwenye hii part of tumezungumzia paranoid schizophrenia, tumesahau kuada within kwenye society yetu, I would say, a lot of young people wanna develop something called drug. Amezungumzia Dr. Fii about drug and alcohol can be one of the causes. Sasa watu from drug and alcohol, especially right now, young people wanna develop something called drug-induced psychosis, where unakuta amepata drug-induced psychosis kwa ajili take so much weed, cannabis, cocaine for a very long time, or even just a short time. Kila mtu ana react tofauti. Unakuta amepata hii, ameanza kudevelop psychosis, ameanza kuona vitu, to see things, anaongea gibberish, and wanakuwa kwenye hizi treatment ambazo Dr. Fii ameelezea. It can either be permanent or it can be a long term, it can be a short term, because drug induced, most of it, no matter nature drug induced, it's just mtu amepata kwa ajili ametumia so much drugs, and most of it usually is cannabis, marijuana, weed, mushroom, whatever they call it, spice. They behave in such a way that, it's not normal. Yeah. Yep, asante Patricia. Nafikiri tuko kwenye treatment bado. Yeah. Kuna kingine kwenye treatment? I don't think so. So umezungumzia medication, umezungumzia cognitive behavior, therapy, family intervention, early intervention, and I think talking about self-care, watu ambao tayari wako kwenye treatment. Just so hapo sasa pale ndio nilikuwa nazungumzia other
other professionals involved ambavyo wanaweza wakawasaidia kuhakikisha hivyo vyote vinaenda sawasawa, na vile vile katika masuala ya family therapy vile vile ukiwaelimisha familia kinachoendelea, wanaweza kumsapoti mtu huyu kurudi kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu sio kwamba walikuwa hawajui kufanya, kakujiangalia wenyewe na vitu kama, lakini ule ugonjwa umeleta athari kwamba wanashindwa kuweza kufanya hizi shughuli wenyewe, kujiogesha, sijui kupiga mswaki, sijui kuhakikisha kwamba wameenda kumwona daktari kama wanaumwa, mambo ya kufanya mazoezi, kuangalia ndani hii wanakula nini, kwa sababu hizi dawa bahati mbaya nyingi zao zinaongeza appetite. Vile vile hizi dawa zinachangia kuleta matatizo mengine ya afya ya mwili kama kisukari, low sex drive. Vyote hivyo vinachangia. They complain a lot of especially black patient, they always complain, oh miss, you know, I can't perform. Oh miss, that's very common problem. They always complaining. So nakuta wengine they even stopping their medication because they are complaining they can't perform, they can't this. So this part of side effect. Absolutely. Na ndio sababu hawa counselors wapo au psychologists wanaofanya kazi nao kuwaelimisha kwamba yani sawa, kuna hayo matatizo, lakini ni ngumu kuchagua. Urudi kwenye sex drive lakini ugue, lakini ukishaugua sasa unarudija kutumia sex drive yako anyway, kwa sababu unaumwa, bado hutafaidi hiyo sex drive unayong'ang'ania. Au ni kuwashauri vile vile kurudi kwa psychiatrist wao, kuangalia, je, na dawa zingine zote ambazo naweza nikakupa zisiaffect sana hiyo sex drive, lakini wao automatically wakishaona moja inafanya hivyo na assume zote zinafanya hivyo. Kwa hiyo harudi kuja kuuliza kwamba naomba nibadilishie kwa sababu nafikiri hii ina affect sex drive, labda tutafute nyingine ambayo haina tatizo hilo, ambazo zipo. Kwa hiyo yote hiyo inakuja kwenye masuala ya elimu, tunaona. Na vyote hivi ambavyo mambo ya daily routine na hii relationships, again ni kama unaelimisha upya, ni kama retraining ya hivi vitu, kwa sababu vyote hivi ni vitu ambavyo Waingereza walikuwa tayari wanavyo. Kwa hiyo unajaribu kuwarudisha katika hali ile iliyokuwepo kabla hawajapata huu ugonjwa. Na vingi vyao ya hivi vitu ukiangalia vinahusika katika pande zote. Naulika kwenye pande za hata kwenye mambo ya afya ya mwili vile vile, magonjwa mengine, afya ya akili. Kwa hiyo kila mtu anaathirika kwa namna tofauti tofauti. Kikubwa sana maintaining recovery. Yaani hiyo ndio ngumu kweli kweli, kwa sababu kama hana uelewa mzuri wa huu ugonjwa hawezi kuendelea kuwa na hali nzuri kwa muda mrefu. Akiona amepata nafuu, na naona zaidi na iko kwa watu wote, lakini kwa culture zetu wengi sana 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 wanarudi kwa sababu walishaona ana nafuu, kaacha dawa siku nyingi na hamwambii mtu, kanyamaza kimya. Sasa unashangaa huyu mbona anaanza kuonekana kama dalili zinaanza kurudi. Ukimuuliza nakunywa dawa, ametupa chooni, katupa wapi sijui, mpaka hali inakuja kuwa mbaya sana, mnaanza upya kwenye tiba. And it's about recognizing the triggers. Once you know mtoto o ndugu ambaye uko karibu naye, ukirecognize triggers gani ambazo zinamfanya anapata symptoms again, anakuwa very unwell, unaweza uka-avoid those triggers. Vitu vingine it can be hard to avoid. Unaweza kukuta ameenda barabarani kakutana na kitu kimemtrigger. So but things that you can avoid triggers, kama ni environment, kama ni drugs, kama nini, some things can be avoided, lakini you have to recognize the triggers. Na hicho ndio katika vitu ambavyo wanavifanya mwanzoni kabisa, hasa wanapofika wodini au hata katika timu yoyote, lazima wafanye kitu kinaitwa care plan. Na hiyo care plan inahusika kwamba dalili zangu zikoje, najisikiaje nikiwa na hizi dalili, nitakuwa na tabia gani nikiwa na hizi dalili, nitahitaji msaada gani nikiwa na hizi dalili, nani atanipa huo msaada nikiwa na hizi dalili. Haya, natakiwa nitumie nini ili nisiweze kuwa na hizi dalili, ambayo japo ikiwa ni kama dawa au kama na psychology na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vyote hivyo vinaanza kutengenezwa toka anapopata episode ya kwanza, na kila anapoenda kuwa reviewed na psychiatrist, anapoona na nesi wake, wanaiangalia ile plan imebadilika, kuna kitu kipya cha kuongeza, kuna kipi cha kupunguza. Kwa hiyo inaendelea, inajengwa katika kipindi chote ambacho unapata huduma ya afya ya akili na kuhusu ugonjwa wako. Nafikiri hapa tumemaliza kwa upande wa
Yeah, tuna dakika mbona saa zimeshaisha za maswali. Any questions? Turudi kwako Salim. Asante sana Dr. Fii pamoja na Patricia, nafikiri mmeeleza kwa undani kabisa kiasi ambacho wasikilizaji nafikiri itakuwa mmefaidika sana. Naamini katika Ni wasikilizaji topic kuna kubwa wataalam sana. Ni topic wa kubwa aina. mno. Yes, kama Dr. Fii alivyosema, hii ni topic kubwa sana na inahitaji muda kujadili. Nafikiri sasa hivi tutaingia kwenye maswala, itabidi tuongeze muda kidogo, na kuna maswala mawili kwenye chat room na kuna comment moja kwenye chat room. Comment moja nafikiri inasema kwamba baadhi ya wagonjwa huwa wanakataa kula sababu anasema chakula kimetiwa sumu. Hiyo delusion sasa hiyo. That's delusion ambayo I was talking hiyo about. Typical delusion. Ni very common, sawa kabisa. Sawa kabisa. Alafu kuna swala jingine ambalo linasema kwamba vipi tutawasaidia wagonjwa walioko Afrika ambao labda, acha nisome tena jinsi ilivyoandikwa hapa, how to help someone who is in Africa and not getting any better after the psychosis stage. Sasa ni ngumu bila kujua zaidi ya hapa. Kwa hiyo kilicho muhimu ni kwamba na hapa tuna uhakika kama tunazungumzia schizophrenia au hiyo psychosis tunajua inatokana na kitu gani. Kwa hiyo ndio the baseline, the bottom line ni kujua hiyo psychosis imetokea wapi. Kwa sababu you have to treat the cause wakati unaendelea ku relieve symptoms, lakini lazima ujue imetokea wapi, kwa sababu usipoondoa cause ukatibu tu dalili umefanya kazi bure. Kwa sababu ile sababu itaendelea kurudisha tu, unatoa dalili na yeye unaongeza dalili kwa sababu yani haitafanya kazi. Kwa hiyo ukishajua tatizo liko wapi, itasaidia sana kujua where to go next. Kama unazungumzia kwamba ametumia dawa fulani zinaonekana hazifanyi kazi, it's about reviewing the treatment, kujua okay, kama umetumia aina hii ya dawa, tukupe aina gani tofauti ambayo labda inaweza kukusaidia wewe. Kwa hiyo kwa huyo mgonjwa bila kujua details zaidi inakuwa ni ngumu kuelewa, yani kwamba hiyo psychosis haiondoki kwa sababu kile chanzo chenyewe bado hakijaondoka, au dawa hazifanyi kazi ndio sababu haiondoki, au sijui, au kuna tatizo lingine limejitokeza wakati bado anaendelea na hiyo episode, wakati unafikiria haiondoki kwa sababu ya tatizo la kwanza, kumbe kuna tatizo jipya limejitokeza linaloendeleza ule ugonjwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kutakiwa kujua kwanza kabla hatujajua kwamba huyo mgonjwa atasaidiwaje. I hope nimejibu swali. Asante sana. Nafikiri Mwidimi Ndosi ana swala lake hapa. Dr. Ndosi, labda nikukaribishe uzungumze kidogo kuhusu swala lako. Samahani, niko kwenye mazingira siwezi kuwasha kamera. Hamna neno, karibu. Ngoja nikimbie. Maswali mawili. Jambo la kwanza uko nakimbia. Jambo la kwanza ni kuhusu jambo la kwanza, kuna wagonjwa wanatibiwa na dawa. Sasa tunajua kwamba kuwa na adherence ile kuendelea na madawa ni kazi sana kwa wagonjwa hao. Sana. Lakini kitu ambacho tunaona kwenye magonjwa mengine, ukiwa na target fulani, ukiwapatia hope fulani wagonjwa kwamba ukifanya hivi vizuri mambo yatanyoka vizuri. Sasa kwa ugonjwa huu kuna any hope for remission? Kuna hope yote? Can we say that let's work on this and hopefully we'll have remission? Is there anything like that? Of course ipo, na ndio sababu unakuta kama tatizo kubwa ni adherence to medication, unakuta wanakuwa linked in with the psychologist or counselor. Wao wanachofanya wanaita kama insight therapy, yani kazi yao kubwa ni kuforce wewe kuelewa kwanza ule ugonjwa. Wakishakupa ile insight kwamba uelewe sasa huu ni ugonjwa na tiba yake iko hivi, sasa wana assume kwamba kwa kuelewa ule ugonjwa utaona kwamba mimi sitaki kuendelea kuwa na hizi dalili kwa sababu zinanifanya hivi na hivi na hivi, na tiba yake ni hii, natakiwa niendelee kunywa dawa. Waelewe kwamba hiyo dawa itakuwa ni ya muda mrefu. Wakubaliane na hiyo hali halisi kwanza, ndio unaweza ukapata hiyo hope for remission.
wengi ni ngumu sana. Sana, yeah. Hiyo ni ngumu, Wengi lakini sio kwamba wao, hatufanyi. yes, wengi wao Ndosi, they have no insight. If you don't have insight to your illness, it's hard to treat it. Ni kama vile mtu ukiwa na diabetes. Kama you don't accept diabetes itself, ukasema ukat fat, ukat hivi, ukat vile, si diabetes utakuwa unaendelea kupata what the symptoms and every time you end up in a hospital, is it? That's, I think, with the schizophrenia, yani the nature of the illness itself, for a person just to understand it, tayari wanasema, is it dopamine, something is happening in their brain. That itself is so hard for mtu to accept kuwa, this is what I have and this is what I need to do, because it's already affecting the brain. So unakuta majority they've been on the system for over 20-40 years, and wakifika a certain age, over 60, they end up back in the hospital, and either wanna develop some severe, wanna end up hospital for a very long time, or wengine ndo wanafia hospitalini, or it's very hard. I don't know. I know you ask if it's realistic, or I think I don't know what to say, but I've never come across any person for the last of 8 years I've been on this career that nimesema, oh, I'm happily discharging this person that you shouldn't be on any medication. He's good. Very tricky. No, that's the problem. Na unakuta inasikitisha, lakini ndio hali halisi, na sio kwamba wataalamu hawajaribu, wanajaribu sana, na unakuta kuna ambao wanakuwa stable kwa miaka mingi 10, 20, 30, mpaka yani mnasahau, yani kwa sababu kuna ambao wanakuwa kwenye community mental health treatment teams wakawa na hali nzuri kiasi kwamba hawahitaji kuwa under any mental health service, wanabakia na GP wao tu, yani wanaendelea na dawa zao vizuri, GP anawaandikia, yani hakuna matatizo, and then bang, something happens, mpaka unajiuliza why. Now when they fall, wana fall haswa sana, wana fall haswa, and it's like 2 times than what they were before. Yes. Na kutibu inapokuwa stage hiyo ni ngumu sana. Kumbuka umeshakuwa umri umeshasogea. Kwa hiyo viungo vyote, ubongo umeshazeeka, maini yashazeeka, figo zishachoka, yani response ya treatment inachukua muda mrefu. Ni ngumu sana 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 mno. Asante sana. Swala la pili ilikuwa ni labda kucomment tu, kwa sababu iko kwenye mambo ya prevention. Kwetu Afrika, kwetu Tanzania na nchi nyingi za Afrika tu, watu wengi sana wakiwa na dalili yoyote ya ugonjwa wa akili, huwa kitu cha kwanza cha kufikiria ni kuhusu mapepo. Na wanaoshughulikia kwanza ni wanaenda kwa wachungaji, kabla wajaja kuja sehemu yote kwa daktari, wataenda kwa wahubiri kwanza. Naomba please, just can you comment on that please, if there's any relationship? Yes, so ni pastor na waganga pia. Yes, na waganga. Nafikiri kikubwa zaidi ni uelewa hizo dalili. Kama ninavyokuambia, yani ni ngumu sana kumuelewesha mtu hiki kitu kinatokana na wewe na sio mtu mwingine yeyote aliyo nje yako. Sasa mtu anapoamini kwamba wewe umesimama pale unazungumza vitu vyako vingine, lakini anaamini wewe unaongea na yeye wakati wewe hujatoa sauti ya kuongea na yeye, yani wala hujamsogelea mkaongea karibu, haezi kuelewa. Lazima kuna mechanism inatokea, na ni context ya hiyo mechanism kwa kule kwetu inaendana na mambo ya kiuchawi, kwa sababu hayaonekani. Umeona kimazingira, umeona kwa sababu kitu kinamtokea mtu akiwa sijui Mwanza wakati mtu amemchawia mtu Dar es Salaam, umeona kwa hiyo wao wanaona the only connection they know ni hiyo. Kwa hiyo kama mimi ninaongea mwenyewe huku au vitu vinanitokea huku, ni lazima kuna mtu amenitupia jini, lazima mtu amenitupia kitu ambacho kinaniaffect mimi. Umeona hicho tatizo liko hapo. Lakini tukiweza kuelimisha umma kuelewa kwamba sio mambo ya kiuchawi, hivi vitu vinatokea kweli, au sijui tufanye elimu na mapasta au wahubiri au waganga, hata sielewi, lakini mganga atakuwa anataka hela, pasta sijui anapata kitu gani, lakini at the end of the day wao tukiwaelimisha, labda wanaweza wakatusaidia kuwarudisha huku kwetu, wasiendelee huko kwenye mahubiri au vitu kama hivyo, ili waje kupata msaada.
Nakumbuka kwenye session ya kwanza kabisa hii series za session alikuja, nafikiri ni pastor sijui nani, ilikuwa exactly as you described it, kwamba alikuja mtu akaenda kwale wakawa wanamuombea, ilifika mahali hata wao walisema jamani tumpeleke hospitali, na kweli akapata tiba, akapata nafuu. Unaona, kwa hiyo lakini by that time is already too late. Yeah. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba kama unashindwa kukielezea, kabla hujafikiria mambo ya imani, Yeah. tafuta mtu wa karibu, tutafute tuma Yes. hata anonymous message sijui, yani Yeah. tafuta mtu ataka kujaribu kueleza, andika basi mahali, umpe mtu wa kusomea, au ajifanye kama sio wewe, jifanye ni mtu mwingine anaulizia, uliza, alafu tukwambie cha kufanya kabla hali haijawa mbaya sana. Na you have to understand, it's true. Kwenye society yetu weusi, this is what it is, anachoelezea Dr. Fii. Yani ni among our community yetu weusi na Wahindi tuna matatizo sana ya kwenda kwa imam ndo atafanya hivi, au kwenda sijui kwa mosque au kwa pastor. Yani it's very common in our own community. Yeah, ndio maana mtu akipata by the time apata treatment, wanakuwa by the time anaenda kupata treatment anakuwa severe, like severe. Yeah. Yeah. Na ni ngumu sana kutibu wakati huo, kwa sababu tayari dalili zimekolea sana sana sana, na bila kuwa hospitali inakuwa ni ngumu kweli. Asante sana. Swali langu tayari, asante. Unaweza kajibu mengine. Asante Ndosi. Nafikiri kuna swala ambalo limezungumzia kuhusu triggers, na nafikiri mmegusia hilo, kwa hivyo tutaruka kidogo. Naomba tuingie kwenye swala ambalo linasema kwamba how common is schizophrenia in pediatric population? Watoto wanapata schizophrenia? Hapana. They don't diagnose any child under 16 with that. Chini ya 15. Chini ya 10, yes, they don't diagnose with that. Watoto wanapata disturbances zao, lakini watoto wote up to mpaka miaka 16 hata depression huwapi diagnosis, wala sijui anxiety huwapi diagnosis, wala personality disorder huwapi. Unachukua ile tabia tu, unazungumzia kutegemeana na tabia. Mkorofi, sijui anawapiga wazao makonde, sijui anajidondosha, anajitupa kila mahali, anashindwa kutulia, sijui na nini, wanaelezea kwa dalili tu. Hawaelezei kama ugonjwa. Yes. Kwa sababu hawajakuwa kiasi cha kuweza kujua kwamba hiki ni kitu kinachopita au kitaendelea nao wakiendelea kukua. Kwa sababu kumbuka, some of hizi symptoms, dalili unapozidi kukua zinafikia mahali zinapotea zenyewe, zinaondoka zake. Sasa huwezi kuwa umempa mtoto diagnosis ya depression, anxiety, personality disorder. Mtoto bado anakuwa, ubongo unazidi kukua, fikra zinazidi kukua, hisia zinazidi kukua, umeona? Sasa inapofikia amekuwa mtu mzima, zinakuwa hazipo tena au hazina matatizo kama yaliyokuwepo kule mwanzoni. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba ugonjwa umekwisha kwa sababu hazipo tena. Amekuwa ameshakomaa, kwa hiyo hazipo. Ule ulikuwa ni katika process ya kukua. Kuna ambao wanaendelea nazo, wanaishia kupata magonjwa mengine, lakini kutoa diagnosis ya watoto ni ngumu sana. Ni ngumu sana, yani lazima uwe na uhakika. Kuna hizo za conduct disorder, kunazo ambazo lakini hizo ukiziangalia hata dalili, ukiangalia zile zilizoandika dalili zenyewe zinaenda na tabia challenging behavior, tabia na hisia. Inapozidi kuendelea, anapokuja kuwa mtu mzima, ndio anaweza kupata sasa hizi diagnosis za utu uzima, kwa sababu tayari zimetoka kutoka utoto, ameendelea nazo beyond umri ambao tunategemea kwamba zingekuwa zimekwisha. Asante sana Dr. Fii na Patricia. Nafikiri kuna swala jingine ambalo linaulizia kuhusu mpango. Patricia, by the way, kuna message ya kwamba stop screen sharing. Okay. Sorry, niliona ikapita ikapotea. Yes. Sisikii kitu. It's breaking off. Alafu na mimi jana kutaka kuchangia. Nani mwenzangu? Assalamu alaikum, mimi Sefu, kina dada Sefu Miskiri hapa. Niko katika sehemu ya basi. Pole, karibu. Lakini nataka kuchangia mada. Ndio. Alafu nitauliza swala, na naomba radhi kwa sababu niko katika basi, mada imenipita kidogo, lakini swala langu la kwanza
Kwanza nishukuru kuungwa hapa na kuanzisha hii program. Mwenyezi Mungu akubarikieni nyote. Amen. Asante. Jambo la pili ni mada muhimu hii. Na jambo la tatu, mimi imenipita baadhi ya mambo, lakini kile kipande nilichopata nimeona picha yake inavyoendelea. Kwanza nataka kuuliza swala, je, mtoto ana miaka 14, 14 years old au 15 anakuwa na too much temper, hiyo ni ishara vile vile ya ugonjwa huo tunaozungumzia hapa? Hiyo moja ni swala hilo, tanijibu madoktori na wataalamu, lakini nataka nichangie tu na mimi pale ambacho madokta hapa na muhusika alouliza kwamba kuna mambo ya wa ugonjwa huu watu wakipata wanarudi kwa wataalamu wa kiroho, yani mashehe au maulamaa na mapadri. Kidini tumeambiwa kwanza mtu akiumwa asogee kwa naomba ufupishe swala. Okay, inshallah. Nasema kwamba kidini tunaambiwa kwanza mtu akiumwa asogee mbele, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa mtu anajijua mwenyewe, ninachozungumza mimi, kama haya maradhi ni hospitali au si hospitali. Kwa hiyo yapo, ninachokisema kwa ufupi, yapo maradhi ya hospitali, yapo maradhi sio hospitali. Hilo ndo ninalolisema mimi zaidi. Hakuna neno na kuelewa vizuri na uko sawa sawa kabisa, kwa sababu kwa ugonjwa huu peke yake, huu mmoja huu unahitaji zaidi hospitali. Ndio. Lakini hatusemi kwamba hauhitaji vile vile kwenda kusogea mbele ya Mwenyezi Mungu, kupata amani na kusaidiwa kiimani, kusaidia kuuelewa huu ugonjwa. Yaani vyote hivyo ni muhimu sana, sio tu kwa ugonjwa huu. Katika ugonjwa wowote wa afya ya akili, masuala ya imani na dini yanashauriwa sana sana sana, kama yanakusaidia kupata ile amani ya kuelewa kinachoendelea, kupata amani ya kukubaliana na hali halisi ulionayo, na ni katika vitu ambavyo vinawekwa kwenye kundi la upande wa kisaikolojia inaitwa mindfulness, kwa sababu mtu anapokuwa na sali, ile akili yake imetulia kwenye sala, inampunguzia kupata zile fikra za fujo za kumharibu akili na ubongo na nini, kitu kama hicho. Kile kitendo tu cha kuwa kwenye ile kitendo cha kusali, kwa sababu kichwa chote kimeangalia sala, unaangalia neno lako, unalisoma, unalielewa, umeconcentrate kwenye lile, inakupa ule upenyo wa kukaa mbali na zile fikra mbaya sana ambazo zinakusumbua siku zote. Na ndio sababu hakuna mtu atakayemshauri mtu aache dini au aache kusali au aache kwenda kanisani. Tunachosema ni kwamba ile ina kazi yake, lakini vile vile tiba ya wataalam na yenyewe ina nafasi yake katika kutibu haya magonjwa. Tunakubali. Swala langu ja pili, hiyo mambo ya vijana wetu wengine wanakuwa na temper sana, ukiwauliza maswala anaweza akarusha vitu akakasirika. Hii je, ni ishara gani katika haya mliozungumzia wataalamu? Sasa hiyo hatutaiweka kwenye huu ugonjwa maalum ambao tunazungumzia leo. Hii itakuja kwenye mambo ya tunazungumzia afya ya akili. Unaona, na sababu ziko nyingi sana ambavyo yani Patricia atasema yani ni topic nyingine kubwa kabisa tofauti. That's another topic for young people. Naomba tufanye hii tuimalize. Labda tutakapofanya nyingine tutaweza kuzungumzia hilo. Lakini kwa leo. Safe, kama una concern, go speak to your GP. We'll send a referral to CAMS, wanaitwa Children and Adolescent Mental Health, ambao they'll do assessment. Watafanya assessment. Okay. Thank you for your advice. To your GP. Absolutely. Thank you for your advice. Thank you. Sio kuuliza Asanteni sana jamani, tumeongeza dakika 10. Kwa hivyo wanaotaka kuuliza naomba muonyeshe kuna maswali huku kwenye notes. Dr. Fii, habari yako? Nzuri, karibu. Asante. Hii ni sio swali pase, ni kwamba nilikuwa naomba ushauri.
na mgonjwa wangu ambaye yuko nyumbani, lakini anatumia olanzapine 10 milligrams for so many years. Okay. Na mpaka tukasahau kama hata ugonjwa upo, kwa sababu ilikuwa inamsaidia sana. Challenges kubwa, side effects kubwa ilikuwa ni constipation ambayo anaimanage kidogo kidogo na matunda, mapapai na vegetables na laxatives. Sasa hivi tunaanza kumwona kwamba anaanza kurespond to external stimulus and anaanza laughing inappropriately, anaanza kuwa na zile psychosis symptoms ambazo sasa tunaanza kuangalia kwamba ni kwamba labda akatumia dawa muda mrefu ambayo sasa inabidi kuongeza dozi, labda wafanye medical review au medication review is a must. Lakini sasa kutokana na kwamba na symptoms hizi ni paranoid schizophrenia, anakuwa yuko so paranoid, hataki alafu hapendagi change. Ugonjwa huu hapendagi change, kwa hiyo mabadiliko kutoka kwenye hiyo dawa kwenda ingine anaweza akaacha entirely, kwa sababu tulijaribu kumtoa kwenye olanzapine akaingia kwenye risperidone, hiyo haikufanya kazi na pia hakutaka kabisa. Kwa hiyo kwa ushauri wako unasemaje? Na kama tuna increase dosage aingie kwenye 15 au, lakini pia na umri anaanza kuwa umri gani sasa hivi? Anaanza kuwa mtu mzima sasa. Ana 54 sasa hivi. Mnaanza kwenda na 15 kwa sababu yani ikishafikia umri huo inakuwa ni ngumu kweli, kama alishazoea hiyo moja kumbadilishia inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ni nani hii, unaenda 15 umefanya kazi, unaenda 20. Sasa kwa umri huo vile vile mkumbuke riski za diabetes, pressure, sijui nini, zote hizo zinaendelea, zitakuwa zinaongezeka. Kwa hiyo itabidi muangalie sana diet yake, kuangalia kama 10 milligrams ilikuwa inamletea constipation, na maana 20 inaweza kamletea zaidi. Exactly. Lakini the first step huwa tunachofanya, unaanza kwanza kwa kuongeza dozi ya ile dawa anayotumia kabla hujafanya mabadiliko mengine yoyote, ili uone kwamba is it the age process imefanya kwamba yani mwili unahitaji zaidi dawa kuliko ilivyokuwa mwanzoni, au kama sio hivyo, ukishakuwa umeshakwenda kwenye maximum dose for a period of time, a few months, kama bado haifanyi kazi na nani hii, inabidi kubadilisha. Yani pale, yani sijui kama alianza nini kupata hizo dalili, lakini pale mwanzoni kabisa mlipoanza kuona huku tunakoelekea kunaanza kupungua, yani hapo automatically mngetafuta ushauri wa kuongeza dawa kufanya 15, kwa sababu unavyozidi kusogea, kama unavyosema paranoia, huamini mtu, it gets worse. Yani ni shida, inakuwa ni ngumu sana cross ile line ya kusema kwamba sasa hii itakusaidia zaidi usijisikie unavyojisikia. Poleni, lakini yani the first thing would have been to increase the dose kwa kwenda 15 and then to 20 and then review that. Okay, asante sana. Hamna neno. Asante sana Dr. Fii, tuna dakika 6 tu zimebakia kumaliza kipindi chetu, lakini naomba kuaddress masuala mawili. Swala moja limezungumzia kuhusu kupata kipindi pale ambao wamechelewa, na Dr. Nasibu ni mtaalamu wetu wa mambo haya ambaye tunaye TUHEDA, yeye ndio anaturekodia vipindi vyetu na recording hii itapatikana. Kwa hivyo wale ambao wako interested, nafikiri mnaweza mkacontact TUHEDA, lakini huwa tunaweka kwenye group la TUHEDA pamoja na group mengine yote mengine ya communities tofauti. Kwa hivyo recording hii itapatikana na mtaweza kuona presentation yote kwa jumla. Na swala jingine ambalo linajitokeza kuhusu kusaidia huduma Tanzania. TUHEDA inafanya very closely na taasisi tofauti Tanzania, na mental health ni moja ya maeneo ambayo katika mikutano ambayo TUHEDA imefanya na viongozi wa sekta ya afya kutoka Tanzania, ni maeneo ambayo imeonyesha kwamba unahitajika ushirikiano. Na hata hii semina yetu ya leo tumeifanya kwa njia ya Kiswahili ili kuweza kufaidisha wenzetu waliopo hapa na vile vile walioko Tanzania. Kwa hivyo siku zote TUHEDA iko mbele katika kusaidia taasisi na hata watu, yani public, kwa upande wa Tanzania. Lakini tunajua kwamba kuna matatizo ya
interventions. Kama mmoja wa presenters au mmoja wa participants walivyosema hapa, ni kwamba the way community ina address matatizo ya akili nyumbani ni tofauti na hapa. Kwa mfano, mmoja amesema kwamba unakutia baadhi ya wagonjwa kama hawa huwa wamefungwa kamba au wanapigwa kwa sababu labda kuna perception kwamba they are doing it purposely na sio kwa sababu ya ugonjwa. Kwa hivyo nafikiri ushirikiano wetu upo na unaendelea, na kama kuna taasisi maalum ya afya ambayo iko interested, tungeomba i-contact TUHEDA na tutaweza kuzungumza nao on one-to-one basis kutizama vipi tunaweza kusaidia. We've got only 4 minutes left. Kwa hivyo ningeomba presenters wetu watupe summary kwa ajili ya what to take home from today's presentation. Na kwa vile hii mada ni kubwa sana na watu nafikiri bado wana maswala, labda tutafanya mpango kufanya another presentation ili kuweza kutoa chance ya kuuliza maswala ya ziada. Kwa hivyo narudi tena kwa Dr. Fii na Patricia, mtufanyie conclusion in 3 minutes. What to take home from this presentation today? Ngoja nianze. Schizophrenia ni ugonjwa wa akili ambao ni mgumu sana kueleweka tu na wagonjwa wenyewe na ndugu na familia, lakini unatibika. Ni muhimu sana 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 kutafuta ushauri kwa madaktari ili uweze kupata tiba ya ugonjwa huu, au kama unahisi una hizo dalili, ni vema kwenda mapema kumwona daktari ili angalau waweze kufanya utafiti kujua kwamba ni ugonjwa huu kweli au ni dalili tu zinazofanana na huu ugonjwa, ili uweze kupata matibabu ya haraka. Sisi tupo, tutafutane kwa ushauri, tutawasaidia wakati wowote ule. Kwa hiyo feel free, tutaweza kuwapa ushauri, uende wapi, umuone nani. Kingine ambacho kwa hapa Uingereza naomba nikiongezee, kwa mtu yoyote ambaye ama tayari ana huu ugonjwa au ana dalili au tayari alishaonwa ana matatizo ya afya ya akili, kuna misaada mingi sana, both financially and socially. Unakuwa entitled na hela ambazo zinakusaidia wewe uweze kujimudu na maisha yako. Kwa hiyo uende, uonwe, uambiwe tatizo ni nini, uweze kusaidiwa vile vile ili uweze kujikimu. Manake ukishindwa kufanya kazi, ina maana huna income, ina maana huwezi kuwa na maisha. Lakini hela zipo za kuwasaidia watu ambao tayari wana haya matatizo. Asanteni. Patricia? Dr. Fii, umeanza kusema kuhusu hela. Unajua watu wana fabricate symptoms sometimes kupata hela. I know. No. Unajua sisi shida ya sisi BAME Society tunaonaga aibu. Aibu, ni kweli. Mtu anahangaika, anajikokota hivyo hivyo, ana depression kali, ana anxiety kali, anaenda kazini, yani anajikokota, anajilazimisha wakati anaweza akasaidiwa. Bado akaendelea kufanya kazi kiasi fulani, lakini akapata msaada ambao wanaweza ukafika mahali ukawa uhitaji huo msaada, lakini angalau umekusaidia kunyanyuka. Sisi hatufanyi hivyo. Zipo, nendeni mkazichukue, ziwasaidie. Ni kweli. Inaitwa PEEP. Yeah. But anyway, mimi ningependa tu kusema kwa my conclusion, kama sio wewe tu, hata kama ukiona kuna jirani yako, ndugu yako na matatizo, you have the power to call for help. It doesn't have to be, unaweza ukamwekea lawama mtu ambaye ana mgonjwa. Unajua tayari uko na schizophrenia, there's a lot of things going on in their head. So most of the time yeye anaweza seek help, lakini wewe as a neighbor, as a friend, as a family member, kama umerecognize, please do contact us, or like I say, tumeweka anywhere to get help, or in crisis nimeweka na telephone numbers there, the east, west and south, please. Anata kama sijaweka yote, wewe nenda tuka Google crisis line near where you are. Kila bara ina mental health crisis line, and it's 24-hour service where you can contact them. Kama jirani yako, ndugu yako, mko naye kwenye nyumba next door, and if you feel like kuna mtu ana behave odd, you can just contact that number. Wao wanakuuliza maswali, very simple question: is he risk to themselves, is he risk to others, how is he behaving? Wana assess kwenye simu, alafu all they do is just send help, either ambulance
or police, watamchukua, watampeleka kwenye place of safety. So just know that it takes a village, it takes a community. You know, most of the time tumeongelea hivi, most of the time to this individual, they don't really go themselves for help. Most of the time they have to be dragged out. Wanakuwa tayari they are in their own zone. Unajua wanakuwa kwenye clouds. So inabidi wewe as a family member, friend, you definitely have to contact help. Crisis line, most of the time is very tricky with the GP, but it's hard to drag them to the GP. Like I said, contact crisis line. Kama unaweza kukubali hata kwenda emergency department. Kila hospitali emergency department ina watu wanaitwa mental health liaison, psychiatric liaison nurses. Wao wana kuassess, wakikuassess wakiona you need further assessment, there is a bed. Kila hospitali sasa hivi nyingi ni wameweka bed ambao for mental health patient wanaweka pale paka wakimaliza full assessment, kama aliongelea Dr. Fii, an AMP comes and doctors from other outside the bar wanakuja wanakuassess, and then they take it from there. All we need to know that, you know, it takes a community, it takes a village. If you need help, please do not hesitate to contact us, send a message, and yeah, all the best. And thank you for listening. Asante sana Patricia, kwa niaba ya jumuiya ya TUHEDA na viongozi wenzangu wako hapa, Dr. Nasibu, Dr. Hamza, Dr. Fii, Patricia na wengineo. Tunachukua fursa hii kwa kuwashukuru sana kushirikiana nasi leo katika mada hii ya schizophrenia. Mada kama hizi za mental health zitaendelea na zitakuja nyingine, na tutatoa matangazo, na kama tulivyosema recording hii itapatikana na mtaweza kuiona full. Shukrani sana, jioni njema, tutaonana tena mara nyingine. Asante. Thank you. Have a good weekend. Asanteni.